Who are the lions of Africa? Wacheni niwaambie ni akina nani hawa. Who is the lion of Africa? Soomaaliya. Siad Barre ruush muxuu ku sameeyay 24 saacadood gudahood buu ku yiri 424 Soomaaliya dib ayay u soo laabatay sida muuqaal kordhiciisa aad ku soo aragteen Afrika oo dhan maanta Soomaaliya afka lagu hayaa waa kuma boqorka Afrika waa Soomaaliya leeyahay yacni horta Soomaaliya dib u soo laabatay waxyaabo fara badan maanta ma taqaanaa Soomaaliya shalay hadii ku jirta kaalinta koowaad ee Afrika dalka Afrika ma taqaanaa looga daba safan yahay maanta ayadii leeg baa ku sii jirto yacni Siad Barre ayaa dadkani wax soo baray oo ma taqaanaa Soomaaliya waxa ay tahayna baray maanta Afrika sabiradii Siad Barre ay sidaas u daba wadaan xitaa caalamka waxa ay leeyihiin Siad Barre waa madaxweynihii ugu fiicnaa ee Soomaaliya soo mara bal ka warama maanta Soomaaliya kulay waxaanu dhihi karnaa dib u soo laabatay haddii shalay Siad Barre dartiisii Soomaaliya loo ciisayn jiray loona sharfi jiray kulay ninkii Trump Haayo dhahay waa arkay Soomaaliya madaxweyne Siad Barre mid uga fiican ma soo marin balse maanta waxaan dhihi karnaa Soomaaliya dib ay u sii socotaa yacni shalay meeshay joogto meel ka fog ayay maanta higsanaysaa waxa weeye ninkii Siad Barre ahay Allah u naxariiste dadyo fara badan haduu duceynayo xitaa Afrika waa looga duceynaya yacni Afrika markaan ku dhahayo Afrika oo dhan wadamada Afrika oo dhan baa looga duceynaya maanta ninkii Siad Barre waxa la leeyahay Siad Barre madaxweynihii ugu fiicnaay ee soo mara dalka Soomaaliya waana ninka kaliya maanta kaalinta Soomaaliya ku jirta keenaa la leeyahay sawiradiisii oo caalamkii laga soo qaadanayo sidoo kalena Afrikaanti oo iyagana sheekooyinkiisii taariikhdiisii ka sii gadaya caalamka waxa ay leeyihiin Siad Barre yacni Siad Barre horta qof aan garanayn ma jirto caalamka maanta ninkan waa nin Afrika yacni maanta haddii Afrika doorasho qabsanayso Afrika haddii ma taqaanaa waxyaabo fara badan qabsanayso halka maanta laga wacanayo ma taqaanaa dalalkan kale markii horeba Soomaaliya ayaa waxay ahaan jirtay ilaaliyahooda yacni Soomaaliya la soo wacanayo si amniga u sugto maanta Soomaaliya meeshaas meel lamida ayay sii tegi doontaa aanu daawana ninkii Siad Barre ahay iyo qaar ka mid ah dadkii isla markaasiiba Afrika dalka maamulo amaba libaaxa Afrika in Soomaaliya tahay isla markaasiiba sheegayo Who are the lions of Africa? Wacheni niwaambie ni akina nani hawa. Si wengine ni wa Somali. Hao ndio vinara hapa Afrika. Kama sio Msomali hapa Afrika, hatungeita Afrika Afrika. Hata jina Afrika imejulikana kwa sababu ya Msomali. Upende usipende lazima tuambiane ukweli. Hata hii Kenya yetu hii, Msomali ndiye ameinua jina ya Kenya juu. Na nashukuru sana His Excellency Dr. William Samoei Ruto kwa kutambua uwepo wa Wasomali. Kwa sababu Ruto anatambua nyota ni nini. Anatambua gharama ya nyota ambayo si ingine bali ni nyota ya Msomali. I don't understand which country exactly lions of the Africa. Why are you laughing? Oh my God, they are laughing. Wait, exactly which country of the lion of the Africa? There is a lot. Nigeria, Somalia, Ethiopia, Kenya, like some of you guys say Uganda. I don't know. I lost my mind. Who is the king of the Africa? Who is the lion of the Africa? Somalia no nato, Somalia no nato, Somalia no nato, Somalia no nato, Somalia no nato. Somalia the lion of Africa, the cool of Africa. Lion of Africa. African Lion of East Africa and Nigeria. Portuguese mamarien, Malau Malaisten, Mozambique, Angola. Africa sharaftu kulen saa warila iyo South Africa ciidamo u dirnaniyo xuriyada wadamada qaar oo Afrika oo dhan qaybahan ka qaadan
tanzania iyo uganda markii isdagaalayeen anaga heshiisiina burciido ma fahantaade qaybaa ka qaadana tanzania calol xumeen oo haysa xogaa uganda aan la jirin uganda waxaa ku taala siyaad bare road wada la dhahayo come on brother adduunka qiimo iyo sharaf iyo qaayaan ku lahayniyo fadhigaana looga kici jiray haddana waa aragtay burciido bidixaana lagu salaamaa anaga dhan waa nala yasaa hindida east africa noqona niya kaabs waxaasna inkaa noo keenteen maqaayidu ay ilaah kuu raxmadaniyo dowladii kaama dambeyn burciido oo wallaahi ifraadsaa waa waxaana niya maqaayid laaf istoogaa noqona hadda awalna waxaan ahayn dad istiraamo laga dambeeyo fadhiga looga kaco siyaad barre afrika ugu talin jiray maanta kuwa jooga afrika u talisa whether you like it or not, this is the reality. siyaad barre afrikaanka oo dhan baa baryi jireen iidhe aamin baa baryi jiray oo uganda baryayso tanzania baryaysay oo waxaasoo dhan buu lacag siin jiray nansel mandelu lacag siiyey iyo baasaboorro uu ku safro palestinian yasir carafaad yuu lacag siiyey iyo baasaboor uu ku socdaalo mele zanaawi yuu waxbarasho siiyey kan hadda eritrea haysta yuu baasaboor iyo lacag uu ku safro siiyey siyaad barre dadkii uu siyaad barre caawin jiray oo lacagtii iyo sharciyada uu siin jiray kuwa maanta jooga way tuugsadaan siyaad barre dadkii ugu talin jiray ee magangelyada siyaasadeed uu siiyey yaa kuwa maanta jooga way xukumi jireen naagay ka wasi jireen hata whether you like it or not ninkuu farmaajo cayriye muxuu ahaa magaciisa ninka muxuu ahaa magaciisa iisoo qora magaciisa ninkaas xildhibaanada soomaaliya jooga macal madaxda kulli naagaha waa ka wasa wax la qariyo ma hayna my friend nin magaciisa muxuu ahaa shaydaankaas mele zanaawi iyo afgafuur muu ahaa ninkan eritrea haysta labadaa nin siyaad barraa guri dejiye dad ilaaliyana waa u sameeyey biilkooda qureecdooda cashadooda iyo qadadooda iyo waxbarashadooduu bixin jiray waa ku hoos noolaayeen kuwa maanta jooga dadkii siyaad barre uu magangelyada siiyey tuugsadaan beri baan wax idiin tarnay waxna siiya ay leeyihiin madaxweynahan eritrea annaga muxuu ciidamo noogu tababaraa ma is weydiiseen weli muqdisho wax ku soo bartay oo joogay oo ku noolaa jaamacadaha muqdisho ka soo baxay siyaad barraa biilkiisa bixinaya oo ilaalinaya ninkaas mele zanaawi saasi la eg south african president the same thing my friend blo yasir carafaad saasi la eg soomaaliya dadkii ay wax siin jirtay ay ilaalin jirtay ee siyaad barre intay u imaadaan la tashan jiray what can we do for you samoro machel markuu dhintay ninkii u dadaalayay siyaad barru ahaa samoro machel siyaad barru ka amar qaadan jiray madaxweynihii mozambique jid waxaa ku yaala mozambique siyaad barre street la dhaho mise siyaad barre road buu ahaa my friend siyaad barre meeshuu gaaray kuwaan ma gaari karaan dadkuu biili jiray siyaad barre yay maanta tuugsadaan kuwaan dadkuu u talin jiray siyaad barre aa maanta u taliya kuwaan ragannimadu wax dhedheela maa ragannimadu waa u dhalasho whether you like it or not, this is the reality. siyaad barre ruush muxuu ku sameeyey 24 saacadood gudahood buu ku yidhi 4 hours waa inaad waddankayga kaga baxdaa nin ku lahaa maxaan ku dhahdaye xarun military ku lahaa warshado hubeed ku lahaayoo hubka ku samaynayay soomaaliya maxaan ku dhahdaye hantidiisu taallay baa wuxuu ku yidhi 24 hours waa inaad waddankayga kaga baxdaa xagee buu tegey ruushku hanti muu qaatay hubkiisii muu qaatay midna muu qaadanne gawaadhidiisii iyo tiknikadiisii intuu dareersaday baa wuxuu ka soo jeedsaday etoobiyuu fadhiistay uu xarun weydiistay because 24 saacadood gudahooga waddankoogii kuma tegi karaya raashiya now etoobiyuu tegey magaalada maalinkuu ka baxayay maxamed siyaad bare leerarka westnine biyuhu waa socdeen khasabadaha wax walba sidoodii ayay ahaayeen markaa kadib unbaa burburkii bilowday markaa kadib baa waxaa la sameeyey burbur total ah oo wax bini aadan sameeyaba aana ahayn ciddii joogta way joogtay ciddii maqashana way maqashay dhallinyaradiinaan maanta war uma haysaan waxaa laga bilaabay adeegyadii bulshada ayaa laga bilaabay si lagu baabi'iyo aadan mustaqbalba aadan u samaysanin madxafyadii librarigii
biblioteekyaashii ayaa laga bilaabay waa la baabi'iyey buugaagtii jaamacadihii baa laga bilaabay waa la baabi'iyey buugaagtii sonkor baa lagu duubtay waraaqahoodii buugaagta inta la jarjaro ayaa sonkor lagu duubnaa kiila loo iibinayay magaalada muqdisho annaga wax habaaranahay annaga wax habaaranahay yaana waan maxamed siyaad baraan habaaray hal qof oo iimaan lama jiro dalka iimaanka alla idinka qaadbiyo ilaahina waa ka aqbalaa 21 sano ninkii dalka xukumay maalintuu ka baxay fursad naafta uu gadan waaye qofkuna markuu ummad wax ka hadlaynayo ama dal wax ka hadlaynayo waxa ugu horeeyo tilaabo uu qaadayo waa inuu hantiyooda qaataa dhaqaale sameeya fursad naafta uu gadan waaye maxamed siyaad asagoo guryihii uu lahaa dhaxalka ilmihiisa ahayd buu siiyey Soomaaliya ugu dar ninkaas inuu Soomaaliya wax ka hadlayo ma raba maya ma rabin Soomaaliyana wax xun bay u dirirtay wax fiicanna way ka dirirtay 36 sano waxa looga bixilayahay dhibaatada wixii fiicnaa oo loo gudbi lahaa baa hore loo cunaa waa la soo qaata ayadoo wax dhiman oo fiicnaana aysan jirin yaa xumaatadii la raadiya xumaatadii baa lagu jiraa cadaabtaasaa lagu jirahaya wax ka baxayana male والله ninkaasi nin Soomaaliya buu ahaa marka hore anu ninka nin aad Soomaali aqalgun baa laga xaday markii dambe nin Soomaali u ahaa Soomaali fahmay dalkana aad iyo aad wax u taray dalka markuu qabsaday baaba buu ahaa Soomaali waxa soo warshada waxa soo dhismaa waxa soo ciidana waxa soo dhintiga sameeyay laakiin markii dambe soo ku isku diray wuxuu sameeyay reer waqooyi فكر وقويقو إنك كدرنا إنك ضدك سو قدرنا وحنا قدرنا وحوية مركي سول أنا بوري قربانوها أفريقيا ساعدود وفتي الباقي من شري سومال لينك سومال فهمين وحوم بيشيك شري مؤامرات بلاي مشاكل سومال فهمين ذلك يقع يكون ninkan waqooyiga Soomaaliya baabiyay miya absolutely fakar kaas ma qaba wax weey mirar badan ayaa fakarka waday oo jeclaa in la soo qabto dadka in la cadibo in la sameeyo Soomaaliya mirar baahay marka Siad Barre bal shakhsiyadiisa inteeda adigu la shaqeeyay shakhsiyadiisa dad bay wanaagsan horta marka ugu hore anu aamin كما بقوا أردت منك على الشخصية وأحسن بوها سومال لكن وحو أها نادك أو كادك دلك مدح نمدي سكادك ومدح وين نمدي سكادك أو عن وتشوش عندنا مرة يرافس لقادي محمد سياد بر سومال فاهم أو عن يرماك دوا بالله حرا حقاني قسوقن وعصاوي قرانو يركفتن أنا كو برفي صورته قاسم وار أنا كون قوسين هذا الله يلا شفت يدي أي حلقة مريسة دقال كان كشيكي يشفت إلا شفت أنا يبكي أنت يدك كتاجر سنة يدك كرعسة مركز تاسع ولا يقحر ما أنت تاسع ولا يقحر maalintii ay kuugu darnayd ma kuugu naxdinta badan maalintii waa taawun taay ugu darreeyo anoo iska joog xafiiskaygii fadhiya oo libisan gaashaanla sare libisan ayaa saa la diblo bab lagu xidha toddoba bilood baan 20 jir ku jira imsaad ku jirta toddoba bilood haye waa kaftaki haye تاتا وقفت كده تدور بلاد روحنا تاتا ما كده ما عتواري سيداي باش ما إلهي بقى ما يستمرنا ولا قد لي يعني كوا قد لي يا كوبو كاغا سنين ما تاو من شيء وحاسه حرقه بان لا يافصا نكاجي كعانكا هيا وقالوا هاي الا كعان با انا برشيه روح عين كاسون كفتمينو كفت كاسا ورك الله كان واي مرة دول يحرو كاسا way ku daray maya مشاهد ما هي halka ma ahayn anu dadka dawladda jecel baan ahaa taan ma taan ilaahay igu abuuray ee shaqooyinka badan soo siisay ee wax walba ay siisay ayuun baan ku akaa marka Soomaali weyn baan marka ahaa markay la dagaalamay idan loo dagaalamay waay ibka ka waran mabda'aagi maadaama xildhibaan golaha guurtida tahay in badan ahayd Soomaaliland xornimadeedii dib u la soo laabatay xildhibaanna ka tahay
bal ka waraarinta horta waa ilaahay mahadi waay waxa weeyaan horta meel wanaagsan baa la dhiga waay nabad sugu joon jabhadii iyo SMT-na meel wanaagsan bay dhigay laakiin aan ma dagaalamin laakiin waxaan ku dagaalami jiray waqooyinimo marka xaggaa joogay dadku baan soo bixin jiray Soomaaliya masaajidan halkaa ka ahaa laakiin aan ma dagaalamin dawladdeydana waan jeclaa markaa laakiin islam niyadda ka taageersan niyadan ka taageer Soomaaliya markaa kuma ma filaynin inay qabsanayso dalka ما تفيل islamina awoodda ballaaran inay leedahay ma nuuli waayo awooddan arkayo dawladdii hore awoodda leedahay awoodda ugu qaalisan bay ciidanka ugu qaalisan hubka ugu qaalisan ragnimada ugu qaalisan siyaasiyiinta ugu qaalisan waay fikirkaagii Soomaali weyn waqtigaas iyo imika ka waran imika Soomaaliland baan waxa weeye Soomaaliland baan imika waay waxa weeye fikirkaygii taasi uu dhamaaday waqtigii baa waa dhamaatay laakiin Soomaaliland baan anigu hayo imika Soomaaliland baan galaa guurteedana waana runta miyaa kuu sheeg waxaan aaminsanahay kan madaxweynaha imika inuu ah waa hogaamiye wanaagsan kuma nabi waa hogaamiye wanaagsan kaasi baa ugu wanaagsan maxaad ku dooratay waxaan ku doortay sidii maxamed siyaad barre ayuu go'aan leeyahay go'aankiisaan dib uga noqon intaasaan jeclaa سياسان وجع. مركا مدحضة محل قدرة قوانك. قوانك. هاي. وينكو قوان لياش. هاي. أنا لبع لبلين. هاي. حدود دونا كدلو. هاي. كدلية. ها. محل سيد. محمد سيد برا. إمسى ولاد بوتلي. إمسى تاجر بوتلي. سو ما تفهمين. قوان بودا كوكيلا. هاي. سو ما تفهمين. هاي. مركا كنا وحنكوش على قوانك. This is Random Thoughts, and in today's video we are going to look at the story of Siad Barre. And the story of Siad Barre is a story of a hero who stays around too long and gradually turns into a villain. General Siad Barre is the greatest leader Somalia has ever had. And most development that Somalia has had ever was during the reign of General Siad Barre. Schools, roads, and all that. Before and after him, not much has happened, to be honest. As it is the case with many nations, the dream of a better reality always intrudes, and Somalia was not any different. At some point, the people of Somalia thought that Siad Barre had stayed around for too long, and they were not seeing anything good in him, and they thought that maybe they deserved something better. Of course, people always deserve something better. But the pursuit of that dream led to the downfall of a great nation state, which in the 1960s and 70s used to often be referred to as the Switzerland of Africa. That's how highly Somalia was thought of. And over that year, since the end of the reign of Siad Barre, Somalia has struggled to stand again and take its place among the great nations of Africa. In the last years of Siad Barre, many citizens thought of him as the only problem that the nation faced, and they thought that by getting rid of him, they were going to herald at the beginning of the most peaceful and prosperous era. They were wrong though. They trusted the words of his opponents without interrogating their own interests, their own character, and their actions or intentions. In fact, when Siad Barre fled from Mogadishu on the 27th January 1991, there were celebrations in Mogadishu and across the nation. It was like, at long last, the problem is gone. Now we are going to build a better nation, and we are going to be this great nation again after getting rid of the problem that has been with us for a very long time. But that celebration was short-lived. It quickly became clear that those who had spearheaded the removal of Siad Barre, they themselves were only interested in one thing, and that is being in power. And because of that, they almost immediately started fighting amongst themselves as to who was going to be the president or who was going to hold what position. But let's look at the backstory. Siad Barre was born, could be 1910 or a little bit earlier or sometime after that. Nobody knows for sure the year he was born, but it is generally taken that he was born in 1910. He was not born in Somalia though. He was born in Ethiopia, and his family lived there. He belonged to a sub-clan known as the Marehan. He was born in Ethiopia, and his family lived there. He was not born in Somalia though. He was born in Ethiopia, and his family lived there. He belonged to a sub-clan known as the Marehan. He was born in Ethiopia, and his family lived there.
clan that is part of the larger Darud clan. He went to Somalia as a young boy and he started schooling there, his primary school and secondary school. There is no information about him going to university, but he did join the police. He went to study in Italy. It is important to point out that Siad Barre seems like was a widely read man. He did read a lot, going by how he presented himself, his ideas, and he spoke fluently 3 languages, that is Somali, English, and Italian. And then he also spoke some other languages, in particular some Swahili and some Arabic. Now, after joining the police force or the police service, he did rise to the position or the post of chief inspector. And then in the 1950s, he went to a military academy in Italy, even though he was a police officer. That was because there was no military in Somalia, so it was just the police, and the police kind of like performed some functions of the military. He went to Italy. He came back at the time when Somalia was gaining its independence in the 1960s, and he came back and he went directly and he became part of the newly formed National Army. And in 1965, he was a commander-in-chief, and also he became a major general. Somalia became a democracy immediately after gaining independence, and its first president was elected, and then there was elections that were held in 1967, the second elections, and that president was defeated. In fact, he just led the guy who won to become the next president, which was very unique in Africa during this time. Most countries did not have that. So the second president was Abdirashid Ali Shamarke, who was elected in 1967. 2 years after his election, the state was on the verge of collapsing. Shamarke was gunned down by one of his bodyguards in what has often been described as a personal issue that existed between the two. Now, after being gunned down, there was, of course, some form of vacuum, and it seemed like the country was not going in the right direction. And Siad Barre stepped in through a bloodless coup to save the state from potential ruin. Many people celebrated this coup, not only because it was saving the state from a constitutional crisis, but also because the previous 2 governments, even though democratically elected, had been accused to be corrupt, ineffective, and inefficient. So the people thought that maybe the military taking power was a good thing. And Siad Barre became the president that way. And from 1969 to 1978, he was very popular in Somalia. He was a very popular president. And that popularity was driven even further by him deciding to support the people of Ogaden, the Somalis of Ogaden, who were fighting to become independent of Ethiopia, and they basically wanted to join Somalia and become part of Somalia. And remember, he was born in that region, so you can see how it was so personal to him anyways. And because of that, he became even popular, and he did have a lot of victories initially, a lot of success, and that made him a hero at home, of course. But a year later, things changed drastically, and that's because the Soviet Union, which all along had been on the side of Somalia, decided to change position, and it became an ally of Ethiopia. And because of that, Somalia could not sustain the war, and Ethiopia basically won the war, even though the rebellion in the Ogaden region continued for many years later. But the failure of Siad Barre to stamp his authority in Ogaden, or to take Ogaden and make it part of Somalia, became the beginning of his actual problems. Many military officers thought that he did not handle the war properly or in the right way, maybe because he didn't manage the diplomatic side of the war appropriately, and that's how the Soviet Union decided to shift and become allies of Ethiopia. And he faced open rebellion from officers in the military, and he decided to face the rebellion with force. And in fact, he did have close to 100 of the top military officers executed because of expressing their dissatisfaction with his leadership. And not long after, he faced a military coup, which was unsuccessful. That was in 1978. And throughout the 1980s, there rose different groups that were basically trying to
fight Siad Barre and remove him from power. And most of these groups were clan-based, but the most notable one, at least initially, was one that was known as the Somali National Movement. This group put a lot of pressure on Siad Barre, and because of this pressure, of course, Siad Barre became even more ruthless because he needed to stamp his authority, and sometimes he went overboard with his actions. Now, this group, SNM, was primarily based in Ethiopia, and at some point, Siad Barre managed to have to sign a treaty with Ethiopia. That, of course, denied any groups that were fighting him a place to operate from in Ethiopia. And SNM decided to come back, and they did make some raids. The tactics the SNM used, we can say, were also very dirty, even though Siad Barre himself was ruthless. They also did some things that put Siad Barre in a very difficult position. For example, launching attacks on major towns and then just joining civilians, sometimes dressed in civilian clothes or heavily dressed in civilian clothes, which was basically inviting the military to attack civilians. Many deaths occurred, and that, of course, painted Siad Barre in a very negative way, which we could argue that that was the goal of this group from the word go. But the group that became very effective at fighting Siad Barre was the United Somali Congress. Now, this one was formed in the late 80s, and it comprised mostly politicians who had been in his government, members of parliament, and also members of the military, including Farah Aidid. Mohammed Farah Aidid is a well-known figure in that group. They formed it. Mohammed Farah Aidid, in fact, was an army general. At some point, he was an aide-de-camp to Siad Barre, which is very interesting. And then he was posted to India as an ambassador. And it's from there that he resigns and he comes back to Somalia to join the United Somali Congress alongside Ali Mahdi. Now, Ali Mahdi is the guy who almost immediately after the removal of Siad Barre was declared to be the next president. But that did not make Mohammed Farah Aidid happy because he himself wanted to be the next president. And that created a huge rift within the group. And that's the beginning of the civil war that went on in Somalia for a very long time. So what actually led to the fall of Siad Barre? Of course, Siad Barre, he wasn't a perfect leader like most leaders. We can say all leaders are not perfect. Of course, they are human and they make mistakes. But what specifically made Siad Barre so disliked in Somalia that he ended up being removed? There were many things that happened. And of course, one of the things that happened is that the nature of politics in Somalia was already poisoned, even before he became president, even before Somalia became independent. This could be through the actions and policies of the colonizers, in particular the Italians and the British and the French, in that these colonizers, like it is the case in the rest of Africa, had come to realize that the best way to rule over Africans was to divide them, to divide and rule, of course. In the rest of Africa, of course, the divide and rule worked in terms of tribes. In Somalia, being almost the same tribe, they resorted to playing the clans. And by the time the Italians and the British and the French are leaving, the politics had become so clan-based that so before even Siad Barre comes into the scene, there was already a structure in place that was going to lead to his downfall. Initially, Siad Barre had put in place mechanism to try to fight off or to remove this structure of clanism in the politics of Somalia. But at some point, he realized that he could not fight it, and he kind of like joined it because he started practicing it himself. He started trusting more people of his clan than others. So we can say the clanism thing played against him because now other clans started ganging up, not exactly against Siad Barre, but against his own clan. And so that played a part because even the groups that formed to fight him were basically clan-based. And also nepotism, at some point, he even appointed his own son to be chief of staff. There's also paranoia. Siad Barre, the more opposition he got, the more paranoid he seemed to have gotten. And this paranoia led to having people detained without trial, including top civil servants, politicians, religious leaders, anybody he felt like was doing something that in the end was going to compromise his authority, he would just have them detained. And that, of course, made people to be even more against him. Something else that might have contributed to his downfall is his attempts to reshape the Somali society.
And this reshaping came in several ways. One of those was trying to bring in the ideas, the revolutionary ideas, like socialism, scientific socialism. Of course, and he also tried to bring in new family laws. And Somali society has always been a very conservative society, and trying to bring in very radical ideas might make people a little bit uncomfortable. And unfortunately, Siad Barre did that. Of course, his intentions were good, but of course he was facing a society that was very conservative, and maybe he thought maybe he can change that society into something else. And by so doing, he did step on toes. Also, him falling out with the Soviets, as I've mentioned, while fighting the Ethiopians. The Soviets were on his side at one point, and then they shifted, and that of course changed the outcome of the war. And 1991, 1990, of course, in 1989, the Soviet Union falls and the Cold War is over. And most African leaders depended on that Cold War to get support, either from the West or the East. If you wanted money from the Soviets, you will tell them, I've abandoned the West, I'm now with you guys. If you want the money from the West or support or military support, you will tell them, I've abandoned East, now I'm the West. But now with the end of the Cold War, that game could not be played. And Siad Barre, of course, was one of those African leaders who played that game. And at that point, he could not run to anyone for support. And of course, there was the point of younger Somali citizens wanting to grab power. The likes of Farah did. Of course, they were so ambitious. Farah did in particular was so ambitious. It seems like he was a very ambitious young man then. Not very young, but he was young. So that also contributed to the fall of Siad Barre. But Siad Barre did leave a legacy, and the legacy he leaves behind, or he left behind, is modernizing Somalia. As I've said, there is no other leader who has done as much for Somalia as Siad Barre did. Not before him, not after him. The roads, the schools, the hospitals, it is him. So he also even promoted a lot of literacy in Somalia. He even introduced a new alphabet for the Somali language, which is used widely, I think. And that's his legacy. He also attempted to unite the wider Somali nation. Nobody has tried that in a very long time, not even before the Europeans came along. He tried to bring in the Somalis in Ethiopia, and some extent Somalis in Kenya, and those in Djibouti and other parts. He tried to bring them together into one big nation state. So that forms part of his legacy. Those are my random thoughts.